Pensioners FM. Pensioners FM. Àkọ́kọ́ rú ẹ̀ l'Áfríkà. Pensioners FM. This is Africa's model. The time is 7 o'clock. Good evening. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM, Agbarigo, Odireke, Ibadan. I am Pius Nsabe, first rehabilitation of Port Harcourt Meduguri Railway. Bamale becomes new emir of Zazzau. Oyo government launches initiative to tackle maternal mortality. And in sports, Akpoguma expresses joy linking up with Super Eagles. Now the news in full. The Federal Executive Council has approved 3.02 billion naira for the rehabilitation and reconstruction of the Port Harcourt Meduguri Eastern Narrow Gauge Railway with new branch lines and transshipment facilities. The Minister of Transportation, Mr. Rotimi Amechi, made this known when he briefed State House correspondents on the outcome of the meeting presided over by President Muhammadu Buhari at the Council chamber of the Presidential Villa. The minister also disclosed that the council approved the construction of a new deep sea port in Bonny, Rivers State under the private-public partnership program and the construction of a railway industrial park in Port Harcourt. The Senate has announced that tomorrow's budget presentation by President Muhammadu Buhari will last for only 1 hour. Senate President Ahmed Lawan made this announcement while giving conditions to guide the budget presentation. He said because of the COVID-19, arrangements were being made to ensure social distancing in the House, while all participants are mandated to wear face masks. President Buhari will be presenting a budget proposal of 13.0 trillion naira to a joint session of the National Assembly. Meanwhile, there was confusion in the House of Representatives today as two members elected on the platform of the People's Democratic Party, PDP, defected to the All Progressives Congress, APC. The members announced their defections in separate letters read by the Speaker, Femi Gbajabiamila, at plenary. The members are Ephraim Nguzi of Eche or Moma Federal Constituency of Rivers State and David Abel from the Gashaka Kurmi Sadwana Federal Constituency of Taraba State. However, the PDP caucus in the House raised alarm, saying the defection did not meet the provision of the Constitution, which says there must be crisis in a party before a lawmaker can defect. The All Progressives Congress APC has held its mega rally ahead of the Ondo State governorship election coming up this Saturday. Vice President Yemi Osinbajo led the APC governors on behalf of President Muhammadu Buhari. Speaking at the event, Vice President Osinbajo urged the people of Ondo State to re-elect Governor Rotimi Akeredolu, saying his first term performance deserves another chance. To speak to you at this final campaign rally before the election on Saturday. I do not claim to know more than you about the developments in your state. You know best. But I'd like to mention a few things that you know about the achievements of the administration of my brother and friend, your governor, Arakuni Oluwarotimi Akeredolu. Reacting after the governors present had spoken, Governor Akeredolu thanked the party for the support and pledged to build on his legacies if re-elected. So thank Mr. President, thank the Vice President, and thank all my brother governors. Akeredolu will be slugging it out with his deputy, Agbola Ajayi, now in the Zenith Labour Party, Eyitayo Jegede of the People's Democratic Party, and 14 others. Alhaji Ahmed Bamali has emerged the 19th Emir of Zazzau, succeeding Emir Shehu Idris, who died on Sunday the 20th of September after reigning for 45 years. This was announced in its press statement by the Kaduna State Commissioner for Local Government Affairs, Jafaru Sani, who said the appointment was approved by the Kaduna State Governor, Malam Nasir El-Rufai. Born in 1966, Bamali studied law at the Ahmadu Bello University, Zaria.
He holds a master's degree in international relations and diplomacy and a diploma in organizational leadership from Oxford University, UK, and is also a fellow on conflict resolution of the University of York, United Kingdom. In an attempt to reduce maternal mortality, Oyo state government has launched the Tomotiya initiative and inaugurated a steering committee to oversee the reproductive, maternal, newborn, and child health in the state. Governor Sheyi Makinde, represented by his deputy Rauf Olaniyan, said the goal was to reduce maternal mortality by 30% and neonatal mortality by 20%. He urged women to make at least 4 or more antenatal care visits during pregnancy to prevent the major complications that account for nearly 75% of all maternal deaths. If we are able to and 20% reduction in the infant mortality. So we hope to start piloting some of the programs under this initiative in the shortest possible time. Commissioner for Health, Dr. Bashir Bello, said through the help of local government chairmen and well-to-do people in the society, the lives of pregnant women could be considerably insured. Preparation, this initiative we are taking today is actually to ensure the welfare of our women before, during, and after birth, and particularly the new life they are bringing forth, so that we will also reduce neonatal deaths as far best as possible. In their separate goodwill messages, the World Health Organization, Rotary, AIDS Preventive Initiative of Nigeria, and the United Nations Children Emergency Fund, UNICEF, described the initiative as a laudable one and promised their support. And staying in Oyo State, the chairman of Oyo State Independent Electoral Commission, OISEC, Isiaka Olagunju, has solicited the support of the leadership of the Nigeria Security and Civil Defense Corps, NSCDC, and other security agencies to achieve credible and peaceful local government council elections. Olagunju, while speaking during a courtesy visit to the NSCDC, Oyo State Command in Ibadan, emphasized the commitment of members to conducting and electing an election free from any form of voters' harassment and intimidation. Olagunju further pledged that the Commission would not relent in its awareness and advocacy drive on the importance of massive participation of citizens at the electoral processes at the grassroots. We want to encourage people to come out en masse on that day to participate in the process. That there won't be any intimidation of voters, there won't be harassment of voters, there won't be any form of violence whatsoever. That's why we have come to you as a key stakeholder whose mandate is to maintain peace and order. In a remark, the state commandant of NSCDC, Alhaji Iskilu Akinsoya, assured of security of lives and property during the elections. This coming election, the local government election, the Nigerian Security and Civil Defense Corps is out to protect lives and properties and to keep to their mandate before, during, and after the election. So people should be rest assured they should go out, come out and vote, and they choose people of their choice. Local government areas in Oyo State are currently headed by caretaker committee chairmen. Meanwhile, traffic jam at the Adamasingba area of Ibadan, occasioned by potholes, illegal dumping of refuse, and blockage of drainage system, seems to be over as the Oyo State Road Maintenance Agency has responded. Pensioners FM's correspondent, Ibiumi Ishola, who has been monitoring the road linking Dugbe and Mokola roundabouts, reports that commuters and pedestrians now have a sigh of relief. It will be recalled that Pensioners FM's news in recent time reported the terrible state of the road. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. Let's now talk some labor and pension stories. At least 35 pensioners in Oyo State whose pension were stopped in the last administration have been reinstated by Governor Sheyi Makinde after 8 years. While speaking at a meeting with the Executive Committee of the Nigeria Union of Pensioners, Oyo State Council, the leader of the group, Okanola Adeyemo, expressed their displeasure with the immediate past government led by late Abiola Ajimobi, who allegedly removed them from payroll for no good reasons. Meanwhile, the leadership of the Nigeria Union of Pensioners in the state has assured the retired workers of necessary backing in ensuring they receive 8 years backlog of pension. Executive Secretary of the Union, Comrade Olusegun Abaton,
said this while receiving the aggrieved members who were on a courtesy visit. Our union wants to use this opportunity to thank His Excellency Governor Seyi Makinde for his magnanimity everywhere, for his love of pensioners, for wiping the tears of these people who had been in distress for complete 8 years. Many of them have died. Many of them have been rendered incapacitated by diseases. Governance is a matter of attitude. Some people come on to government to waylay their people, to punish their people, to intimidate their people, to treat them with iron rod, hot iron rod. And some people. Pensioners FM's correspondent Ibiumi Ishola reports that acting chairman of the union, Alhaji Isiaka Abolade, and the assistant secretary, Comrade Banji Kolio were also in attendance. This is News at Sunset on Pensioners 106.7 FM. We will be back with entertainment and sports stories. Please stay tuned. It has been 2 years since a Yoruba-born comedian, late Moses Adejuwon, popularly known as Baba Asale, passed on. In an interview with one of our correspondents, Ibiumi Ishola, a close friend of late Adejuwon who featured in different plays since 1973, Akinola Uni, narrated the good old days he had with the late comedian. I'm the closest person to him because I joined Baba Asale Group in 1973 as an apprentice. Until that time, I was still with him. He's a good father to me. I can't count him as a master to me, but as a father, because I learned so many things from him. To get somebody like Baba Asale, I don't think it's easy to think there is anybody like Baba Asale now. One of the late Baba Asale's daughter, Bisi Adejuwon, and one of his granddaughters, Anuoluwapo Owokpetu, while reminiscing their relationship with late Adejuwon, said though her grandfather was of age before he died, his legacy will linger in her heart. My father is an embodiment of love, humility, kindness, selfless service, and reference to God. He was there for me. He was devoted to make me become better. He never stopped telling me how much I have to push it and discover myself. He encouraged me to shut every negative vibes, and I miss him so much for that. Asale was a very loving grandpa. I miss his calls. He was very old before he died, and at a point wasn't recognizing people well. But anytime he remembers you, he tells the last wife that was staying with him too. Chief Moses Adejuwon was a force to reckon with in the Nigerian entertainment industry before he passed on. And in the world of sport, Hoffenheim defender Kevin Akpoguma is thrilled to link up with the Super Eagles for the first time. The versatile defender arrived at Super Eagles Hotel in Austria on Monday ahead of Friday and Tuesday friendlies against Algeria and Tunisia. The 25-year-old is now eligible to play for Nigeria following clearance from the World Soccer ruling body FIFA. Akpoguma represented Germany at youth level and once captained their under-20 team. To end news at sunset, here is a recap of the main stories. The Federal Executive Council has approved 3.02 billion naira for the rehabilitation and reconstruction of the Port Harcourt-Maiduguri Eastern Narrow Gauge Railway. Alhaji Ahmed Bamali has emerged the 19th Emir of Zozo, succeeding Emir Shehu Idris, who died on Sunday, the 20th of September, after reigning for 45 years. Oyo State government has launched the Tomo TI initiative to reduce maternal mortality in the state. And in sport, Hoffenheim's defender Kevin Akpoguma has said he is thrilled to link up with the Super Eagles for the first time ahead of Friday's friendly against Algeria. Oluwakemi Oyedele led the production crew. My name is Pius Nsabe. Good evening and thanks for listening.
káalẹ́ o ìròyìn àṣálẹ́ la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé ohun òmìnira pensioners fm 106.7 àgbárígò lónírèké nílùú ìbàdàn olúwaṣínà ayọ̀mí ọlábọ̀dé lórúkọ mi ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn àrùgbámú inú ìròyìn ọ̀hún. ìgbìmọ̀ aláṣẹ lórílẹ̀‐èdè yìí ti fọwọ́ sí owó tí í ṣe bílíọ̀nù 3.2 fún àtúnṣe ojú irin reluwé eléyìí tó wá láti port harcourt lọ sílùú maiduguri. bàmálì ti di emir tuntun fún sausau. ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣàfilọ́lẹ̀ ètò tí yóò máa gbógun ti wàhálà tí ìyálọ́mọ máa ń kojú lásìkò ìrọbí tó ń tìbímọ. àkógúnà ti fìdùnnú ẹ̀ hàn nípa bí yóò ṣe láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà yẹn super eagles fún ìgbà àkọ́kọ́. ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìgbìmọ̀ aláṣẹ lórílẹ̀‐èdè yìí ti fọwọ́ sí ìpèsè owó tí í ṣe bílíọ̀nù 3 mílíọ̀nù 2 náírà fún àtúnṣe ojú òpópónà ọkọ̀ ojú irin láti port harcourt lọ sílùú maiduguri àti àtúnṣe ibùdókọ̀ ojú irin tó wà lágbègbè ibẹ̀ náà. mínísítà fún ìgbòkègbodò ọkọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí rotimi amechi òun náà ló fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó àwọn oníròyìn létí lẹ́yìn ìpàdé wọn. ìpàdé ọ̀hún ni ààrẹ buhari léwájú rẹ̀ nílé ìjọba tó wà nílùú àbújá ní nǹkan ọjọ́rùú ọ̀sẹ̀ yìí. bákan náà tún ṣàlàyé pé wọ́n tún ti fọwọ́ sí kíkọ́ ibùdókọ̀ ojú omi ságbègbè bọ́nì lábẹ́ ètò onífọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ aládàáni àti kíkọ́ ibùdó ìṣeré pápákọ̀ ojú irin sílùú port harcourt. ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè nàìjíríà ló ti kéde pé títẹ́ pẹpẹ àbá ètò ìṣúná fọ́dún 2021 láti ọwọ́ ààrẹ buhari níwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lọ́la òde yìí ni kò ní ju wákàtí kan lọ fún ètò ọ̀hún. ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ẹni tí í ṣe ààrẹ wọn ahmed lawan náà ló kéde ọ̀rọ̀ ọ̀hún nígbà tó ń ṣàlàyé èrèdí ìgbésẹ̀ náà. ó ṣàlàyé pé fún ìbámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ àátẹ̀lé nípa gbígbógun ti ìtànkálẹ̀ àrùn covid-19 ó ní ìgbésẹ̀ náà ṣe wáyé o léyìí tí kò ní sí ìfarakínra tí gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn sì gbọ́dọ̀ lo ìbòmú àti ìbònú. ààrẹ buhari ni yóò máa tẹ́ pẹpẹ àbá ètò ìṣúná ní tírílíọ̀nù 13 bílíọ̀nù 8 náírà síwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè yìí ìyẹn lọ́la òde yìí. wàyí o ọ̀rọ̀ kan bíi gbódòǹró sọ ṣẹlẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè yìí lọ́jọ́rú wednesday nígbà tí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin méjì kan àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin méjì kan láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp ṣàdédé kéde dígbàdàgbọ̀n wọn lọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú apc. àwọn aṣòfin ọ̀hún ni wọ́n kéde ìṣẹ̀lẹ̀ yìí nínú lẹ́tà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n kọ sílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin tí abẹnugan fẹ́mi gbàjàbíàmílà sì kà á níwájú ilé. àwọn aṣòfin ọ̀hún ephraim nwuse tó ṣojú ẹkùn eche omoma nípínlẹ̀ rivers àti david abel tó ń ṣojú ẹkùn gazaka komi àti sardauna nípínlẹ̀ taraba. ṣùgbọ́n níṣe ni àwọn igun ẹgbẹ́ òṣèlú pdp yarí pé kò tọ́ fún irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí pé kò bá òfin ilé mu tó ṣàlàyé pé ó ní láti jẹ́ pé rògbòdìyàn tàbí wàhálà wà nínú ẹgbẹ́ kó tó di pé aṣòfin kan lè kúrò nínú ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ sínú ẹgbẹ́ míì. ẹgbẹ́ òṣèlú apc ló ti ṣètò ìpolongo níta gbangba ṣáájú ètò ìdìbò sí ipò gómìnà tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí. igbákejì ààrẹ yẹmí ọ̀sínbàjò ló léwájú àwọn gómìnà láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú apc tí wọ́n wá sojú ààrẹ buhari níbi ìpolongo ọ̀hún. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀ igbákejì ààrẹ yẹmí ọ̀sínbàjò rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ondo láti yan gómìnà rotimi akeredolu fún sáà kejì ìṣàkóso bíi gómìnà nípínlẹ̀ náà. ó ṣàlàyé pé iṣẹ́ tí akeredolu ti ṣe nípínlẹ̀ náà tó láti jẹ́ kí ó ṣe sáà kejì lẹ́ẹ̀kan sí i. akeredolu ni yóò máa kojú igbákejì rẹ̀ agboola ajayi tó ti wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú senate labour party báyìí tó fi mọ́ èyí táyọ̀ jẹ́gẹ́dẹ́ tinú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp àtàwọn mẹ́rìnlá míì. alhaji ahmed bamali ló ti gbégbá orókè gẹ́gẹ́ bí emir àti sàṣàò kọkàndínlógún tó rọ́pò sheu idris
tó jọ́lọ́run nípè lọ́jọ́ Sunday ogúnjọ́ oṣù kẹsàn-án ọdún yìí lẹ́yìn tó lo ọdún márùndínláàádọ́ta lórí ìtẹ́. Ìkéde yìí ló wáyé nínú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ Jafaru Sani fi léde tó ní ìyànsípò ọ̀hún ló wáyé láti ọwọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna ìyẹn Malam Nasir El-Rufai. Wọ́n bí lọ́dún 1966, bàbá lè kẹ́kọ̀ọ́ nípa òfin nílé ìwé Ahmadu Bello University. Bákan náà ló gboyè ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ìbáṣepọ̀ lágbàáyé àti ìwé ẹ̀rí dípílọ́mà nípa ẹ̀kọ́ ìdarí nílé ìwé Oxford University lórílẹ̀‐èdè United Kingdom, tó sì tún jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ẹgbẹ́ apẹ̀tùsíjà ti ilé ìwé gíga University of York lórílẹ̀‐èdè United Kingdom. Nípa àti gbógun ti ikú ìyálọ́mọ lásìkò ìrọbí, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣàfilọ́lẹ̀ ètò tọmọtìyá ìgbìmọ̀ eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti máa ṣiṣẹ́ pọ̀ rí sí ìlera àwọn olóyún tó fi mọ́ ọmọ wẹ́wẹ́ nípìnlẹ̀ yìí. Gómìnà Ṣèyí Mákindé tí igbákejì rẹ̀ Rauf Ọláníyàn ṣojú fún ṣàlàyé pé èrèdí ètò yìí ni láti mú àdínkù bá ikú ìyálọ́mọ àti àwọn ọmọ wẹ́wẹ́. Bákan náà ló rọ àwọn aláboyún láti rí dájú pé wọ́n ń lọ fún àyẹ̀wò ó kéré tán ẹ̀ẹ̀mẹrin lásìkò ìlóyún láti dènà ìjàmbá ikú òjijì. Bákan náà ni kọmíṣánná fún ètò ìlera dókítà Basir Bello ṣàlàyé pé nípasẹ̀ ìrànlọ́wọ́ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ àti àwọn ẹlẹ́yinjú àánú nípìnlẹ̀ yìí, ààbò ti ń wà fún àwọn olóyún àti ọmọ wẹ́wẹ́ o. Bákan náà ni àjọ tó ń rí sí ètò ìlera lágbàáyé tó fi mọ́ àwọn ẹgbẹ́ míín gbóríyìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ìgbésẹ̀ ètò náà. Ẹni tí ń ṣe alága àjọ tó ń ṣe kò kárí ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Sek Isiaka Ọlágúnjú náà ló ti béèrè fún ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ àjọ ààbò-ara-ẹni-láàbò ìlú àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì láti mú kí àṣeyọrí ó wà níbi ètò ìdìbò sí ipò gómìnà sí ipò ìjọba alága ìjọba ìbílẹ̀ eléyìí tí ó wáyé ní ìpínlẹ̀ yìí láìpẹ́. Ọlágúnjú nígbà tí ó ń ṣàlàyé nípasẹ̀ ètò eléyìí tí ó ṣe àbẹ̀wò sí àjọ ààbò-ara-ẹni-láàbò ìlú ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ìlú Ìbàdàn, òun náà ni ó ń ṣàlàyé o tí ó sì ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ wọn wípé àwọn ti gbáradì ní tàwọn láti ṣe ètò eléyìí tí ó jẹ́ ìdìbò tí kò ní níkọnúkọ nínú àti láti fi ọkàn àwọn olùdìbò balẹ̀ wípé kò ní sí wàhálà kankan fún wọn lásìkò tí wọ́n bá ń dìbò. Ọlágúnjú náà ni ó wá jẹ́jẹ̀ẹ́ wípé àjọ ọ̀hún náà ni kò ní tẹ́tí o láti máa ṣe ìlanilọ́yẹ̀ nípa ètò ìdìbò ọ̀hún tí ó wáyé pàápàá láwọn ẹsẹ̀ kòkó. Tábàlà fẹ́ dìbò, ààbò ṣe kókó ṣe pàtàkì. A lè di ìbò tó tọ́ àti tó yẹ tí ò bá sí ààbò. A sì rí i pé láti ṣe léyìí láti wá bá àwọn tó wà nípa ààbò láti wá rọ̀ wọ́n pé kán jọ kán fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa láti rí i pé ìbò tá a fẹ́ dì yìí ó lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ tí ò sí wàhálà tí ò tẹ̀lé sílẹ̀. Wàyí o, nígbà tí òun náà ń jábọ̀ tí ó sì ń fèsì sí ọ̀rọ̀ náà, ẹni tí í ṣe adarí àjọ ààbò-ara-ẹni-láàbò ìlú ẹ̀ka ti ìlú Ìbàdàn Alhaji Skilu Akinsanya fi ọkàn àwọn ará ìlú yìí balẹ̀ wípé kò ní sí wàhálà kankan ò tí ọ̀fọ́n kan kò sì ní fìrùgbàgbà lásìkò ìdìbò ọ̀hún. Ká má fòyà, ká jáde lọ́pọ̀ yanturu láti yan ẹni tó wù wá torí pé iṣẹ́ tiwa ni kí á dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn ká tó ṣe ìdìbò. Nígbà tá a bá ń ṣe ìdìbò lọ́wọ́ ìgbà tí kò bá parí kò séwu kò sí wàhálà. Àwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí èèyàn tí wọ́n fi ọwọ́ wọn kan fi gbé jẹ́ torí àní gbà wọ́n láàyè láti dàlú ìlú. Àwọn ìjọba ìbílẹ̀ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí ló jẹ́ wípé àwọn alága fìdíhẹẹ́ òun náà ni wọ́n ń léwájú wọn. Ìròyìn àṣálẹ́ ló ń dé sétí gbọ́ yín láti iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé ohùn òmìnira Pensioners FM 106.7. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká bọ́ sí ìròyìn àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. Ó kéré tán àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì márùndínlógójì ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eléyìí tí wọ́n ti dá owó ìfẹ̀yìntì wọn dúró nínú ètò ìṣèjọba tó kọjá lọ. Òun náà ni gómìnà Ṣèyí Mákindé ti dá sísanwó wọn padà lẹ́yìn ọdún 8. Nígbà tí wọ́n ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi ìpàdé tí wọ́n ṣe pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹni tí ó léwájú àwọn ẹgbẹ́ náà Ọ̀kànọlá Adéyẹmọ òun náà ló fi àìdùnnú wọn sí ìgbésẹ̀ ìjọba tó kógbá wọlé eléyìí tí olóògbé Abíọ́lá Ajímọ̀bí léwájú wọn
gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe yọ orúkọ àwọn kúrò nínú ìwé ìgbowó ìfẹ̀yìntì láì nídìí kan pàtó. Láti March 2009 láti gba owó lábẹ́ ìjọba Ọ̀túnba Àlàó Àkàlà. Àwọn táyà sì wò yìí àti gba pension certificate tí àwọn kan máa ń pè ní life certificate àti ní lọ́wọ́. Àwọn owó yẹn lọ tíjọba Àkàlà fi tán tíjọba Isiaka Abiola Ajimobi fi dé. Wọ́n sì ti san gratuity wa. Wọ́n yìí fi gbà lẹ́ẹ̀mejì. Certificate ti bẹ lọ́wọ́ wa. Wọ́n yìí fún yẹn lẹ́ẹ̀mejì nígbà tó di September. Etí a fọkàn sí gẹ́gẹ́ bí gómìnà sọ fún wa kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó rí tán. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ nígbà tó dé wáyé o olùdarí àwọn tí ṣe olùdarí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì nípìnlẹ̀ yìí ti wá fi ọkàn àwọn òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì ọ̀hún balẹ̀ wípé àwọn yóò gbárùkù tì wọ́n tí àwọn sì dúró tì wọ́n láti rí i pé wọ́n gba gbogbo owó ìfẹ̀yìntì àti àjẹmọ́nú wọn eléyìí tó yẹ kó ti gbà ní nǹkan ọdún 8 sẹ́yìn. ẹni tí í ṣe akọ̀wé àgbà fún ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì ọ̀hún Kọ́mrèdì Olúṣẹ́gun Àbátan ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí ó ń gba àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀hún tínú ń bí lálejò nígbà tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò ẹ̀ńlẹ́ńbẹ̀ǹsì. ẹni tí í ṣe akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ rédíò yìí Ìbíwùmí Ìṣọ̀lá tó ń jábọ̀ ìròyìn ọ̀hún ṣàlàyé pé bákan náà ni ẹni tí í ṣe alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì Alhaji Isiaka Abọ́ládé tó fi mọ́ igbákejì akọ̀wé àgbà fún ẹgbẹ́ ọ̀hún Ọ̀gbẹ́ni Bánjí Kọ́lé Oṣónà wà níkàlẹ̀ níbi ìpàdé náà. ìròyìn àṣálẹ́ ló sì ń dé sétí gbọ́ yín o láti iléeṣẹ́ rédíò àgbàlódé ohùn òmìnira Pensioners FM 106.7. ní báyìí ẹ jẹ́ ká bọ́ sí ìròyìn amúlùúdùn àti eré ìdárayá. ó ti pé ọdún 2 báyìí tí adẹ́rìn-pòṣónú ní olóògbé Moses Adéjùmọ̀ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Baba Sala ti tẹ́rí gbàsọ o nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí wọ́n ṣe tí akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Ìbíwùmí Ìṣọ̀lá ṣe pẹ̀lú ẹnìkan tí ó jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ olóògbé Adéjùmọ̀ eléyìí tí wọ́n ti jọ ń kópa nínú ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn eré láti ọdún 1973 ìyẹn Akínọlá Òní ṣàlàyé ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú olóògbé náà nígbà tí ó wà láyé. ó ṣàlàyé wípé adẹ́rìn-pòṣónú ọ̀hún náà ni ó jẹ́ ènìyàn tó fọkànsìn tó sì jẹ́ olóòótọ́ ènìyàn. ìkan lára àwọn ọmọ olóògbé ọ̀hún yẹn ọmọ bàbá Sàlá Bísí Adéjùmọ̀ tó fi mọ́ ọmọ rẹ̀ Àánú Olúwapọ̀ Awópétù náà ṣàlàyé o ipa tí bàbá ìyá wọn eléyìí tí ó kó nígbà tí ó wà láyé ìyẹn olóògbé Adéjùmọ̀. ó ṣàlàyé wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé olóògbé Adéjùmọ̀ dàgbà kó tó jọ́lọ́ nípè ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ rere tó ṣe sílẹ̀ kò lè kúrò lọ́kàn àwọn o. olóògbé Moses Adéjùmọ̀ tí gbogbo ẹ̀ mọ̀ sí Baba Sàlá òun náà ló jẹ́ ògúnná gbòǹgbò lẹ́ka eré amúlùúdùn àti eré adẹ́rìn-pòṣónú kó tó di pé ó ṣe bẹ́ẹ̀ jọ́lọ́ nípè. ní báyìí ìròyìn eré ìdárayá. agbọ́wọ́ẹ̀yìn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Hoffenheim Kevin Akpoguma fìdùnnú rẹ̀ hàn fún bó ṣe láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí. agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún nìròyìn jẹ́ kó di mímọ̀ pógúnlẹ̀ sílé ìtura ikọ̀ Super Eagles lórílẹ̀‐èdè Austria lọ́jọ́ ajé ọ̀sẹ̀ yìí síwájú ìfigagbága ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ ikọ̀ ilẹ̀ yìí kojú orílẹ̀‐èdè Algeria lọ́la ọjọ́ Ẹtì àti ilẹ̀ Tunisia lọ́jọ́ ajé tó ń bọ̀. Akpoguma tó ti fìgbà kan rí kópa fún kọ̀jẹ̀wẹ̀wẹ̀ orílẹ̀‐èdè Germany kódà ó ti ṣe balógun ikọ̀ orílẹ̀‐èdè Germany tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún rí ló ti kójú òṣùwọ̀n báyìí láti ṣojú orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́yìn ìbuwọ́lù àjọ tó ń rí sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lágbàáyé FIFA. fún ìròyìn eré ìdárayá Anúlùápọ̀ Fásọyìn. ẹ gbọ́ àwọn àrígbámú ìròyìn tí a ti kà sẹ́yìn lẹ́ẹ̀kan sí i. àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ lórílẹ̀‐èdè yìí ti fọwọ́ sí owó tí í ṣe bílíọ̀nù 3 lé díẹ̀ fún àtúnṣe ojú òpópónà ọkọ̀ ojú irin láti ìlú Port Harcourt lọ sílùú Maiduguri. Alhaji Ahmed Bamali náà ló ti gbégbá orókè gẹ́gẹ́ bí emir ti Sausau 19 eléyìí tí ó gbégbá orókè lẹ́yìn tí emir Sehu Idris tẹrígbàsọ ní nǹkan ọjọ́ ìsinmi 20 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí lẹ́yìn tó lò ṣèjọba fún ọdún 55 gbáko. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàfilọ́lẹ̀ ètò tọmọtìyá tí ó máa gbógun ti wàhálà tí ìyálọ́mọ máa ń kojú lásìkò ìrọbí tòun ti bímọ. bákan náà nínú eré ìdárayá láti mú wá fún yín pé ẹni tí í ṣe àgbà ọwọ́ ẹ̀yìn fún ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Hoffenheim Kevin Akpoguma náà ni ó ti fi ìdùnnú rẹ̀ hàn bí yóò ṣe láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè ti Nàìjíríà Super Eagles fún ìgbà àkọ́kọ́. bí ẹ bá ní ìròyìn kan tàbí òmíì láti fi ṣọwọ́ sí wa ẹ lè pè wá sórí àwọn ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 08121
889462 tàbí kí ẹ kàn sí wa nílé ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí ó wà ní Àgbárígo lónírèké nílùú Ìbàdàn. Pius Nsàbẹ ni olóòtú ìròyìn pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Olúwakẹ́mi Ayọ̀délé. Olúwaṣínà Ayọ̀mí Alábọ̀dé orúkọ tèmi tí gbà míì tá a tún máa pàdé fún àkọ́tún ìròyìn ẹ ṣé tẹ̀ ń fẹ́ wa ò àní súra wa. Wákàtí ìyanu ọ̀rọ̀ ìmísí Elédùmarè látòrí ìtẹ́ mímọ́, ọ̀rọ̀ tó ń tuni lára, tó ń fini lọ́kàn balẹ̀, tó tún fúnni ní ìrètí ògo pẹ̀lú Most Apostle Dr. SMO Mustapha JP Bàbá ṣe bí ọba tìjọ Seed of Christ Golden Church Gbáremú Ìdíòbí Airport.